Salut, le documentaire que vous allez voir, il montre les dessous du phénomène Greta Thunberg. Il y a quelques années, lorsqu'elle se fait connaître dans le monde entier, l'activiste suédoise ne laisse pas grand monde indifférent. D'un côté, elle est vivement critiquée, notamment par des chefs d'État. Mais de l'autre, elle devient une source d'espoir pour des milliers de personnes dans la lutte contre le réchauffement climatique. À tel point, vous allez voir que certains scientifiques parlent d'effet Greta. La journaliste Anouk Burel a voulu comprendre ce phénomène. Bon visionnage. Hi, Greta. Sorry to interrupt. I'm Anouk. I'm a filmmaker from Brut. I'm doing a documentary, on you and about me. Yes, and your impact on the world. We are no strangers to love. We're no strangers to love. We know that Greta has mobilized collective action, right? But what we don't know is how she has done it and who is she exactly mobilizing. We've seen her build an entire movement around herself, but we wanted to know why. Like, why is Greta having this effect? Lite speciellt, för jag ser ju inte Greta som den Greta som ni ser. There, just watch her. She's so cute. Greta är ju för mig inte klimataktivisten Greta, utan hon är ju Greta bara. För mig är Greta Greta. Ja, jag tycker väldigt mycket om henne. Alltså jag tycker lika mycket om henne som våra egna barn. Den snällaste, mest empatiska människa som jag känner. Det kommer jag ihåg väldigt tydligt. Det är ungefär 9-10 år sedan. Jag fick henne som elev när hon skulle börja 4:e klass. Det var första gången på franska skolan. Jag var ju väldigt duktig i skolan, men framhöll aldrig sig själv. Mycket diskret, tillbakadragen. De svarade på tilltal. Och om jag ställde henne frågor. Jag har följt många människor, men Greta, hon är lite unik på något sätt.
hade ett uppdrag att vi skulle göra ett större reportage på henne. It was 3 years ago in October 2018, a Friday, cold Friday. The first few times we talked, it was, I think maybe it was harder for me than for her. I was asking a lot of questions, but basically I was just telling her stuff and she was nodding or saying no or nodding again. She didn't answer more than absolutely necessary. Hon är bekväm att man inte pratar hela tiden. Greta och jag, vi kunde vara tillsammans utan att prata så mycket. Och för mig som fotograf så är det perfekt. För att jag kan vara en fluga på väggen. I found myself a bit silly because I realized that I wasn't really asking questions. I was just telling her things and wanting a specific answer. Actually, I think I had to become a better journalist. I had to read up and I had to ask my questions in a better way to get proper answers. And so, yeah, I mean, it's been, maybe I've learned some from that as well. Jag har haft ett talesätt i skolan som jag brukar säga till nyexaminerade lärare att lyssna på dem som ingenting säger. Det finns ju barn som har ett budskap fast de inte kan säga det. Du kan gå innanför om du vill. Någon till. Det här var Greta, det här var min plats. Det här klassrummet satt Greta i under årskurs 4. Hon satt på den platsen och den platsen där bakom. Men man flyttar sig lite grann. Hur länge sedan var det hon gick här? Hon gick här för 7 år sedan. För vi har varit tillsammans väldigt, väldigt mycket. Vi har varit tillsammans i 10 år nu, Greta och jag. Och... Var du Gretas mentor? Ja, det kan vi säga. Att jag var bra. Ja, deprimerad blev hon i 5:an. Det var tydligt. Då var hon mycket ledsen i skolan och rent deprimerad. Alltså, så att hon ville ju inte äta. I was asked her, have you a headache? Have you a stomachache? I don't know, she said all the time. I don't know. Det gick inte för henne att vara i skolan. Och då bestämde sig, eller jag tillsammans med föräldrarna, att jag skulle ta henne på alla mina lediga tidpunkter. Så vi satt i biblioteket. Första boken vi läste var en bok. Det handlar om en fattig flicka som hon tyckte om. And here we were sitting and I was reading old books. Sometimes we do like this. It was more music. Detta här är en berättelse om en flicka i Småland för drygt 100 år sedan. På den tiden fanns det stater, torpare, fattighus, barnarbete och en hel del annat som inte förekom i våra dagar. They were poor and they haven't much. And they have very few clothes. And that's what Greta like. Det var väl en period som hon gick och alltid när hon kom hit så gick hon och släckte alla lampor och drog ur kontakterna för vi skulle spara på el. Så här, din sladd som ligger där, den skulle hon gå och dragit ut direkt förut. Och skulle tyckt tidigare då att det var väldigt arbetsamt och liksom, tänder ni så här mycket lampor, det här tar så mycket energi, det tar så mycket från jordens resurser och så vidare. Det framkom ju senare att det var klimatet och jag har fått till mig att hon hade sett en film i skolan som handlade om havets föroreningar. Human waste, specifically plastics, have built up in our oceans, posing an imminent threat, not only to nature, but to humans as well. The trash island has imprinted itself on her retinas. She starts crying and wants to go home, but going home isn't an option because here in the school cafeteria, you have to eat dead animals and talk about fashion, celebrities, makeup, and mobile phones. And Greta can't reconcile any of this with any of what they have just seen together. It doesn't add up, and there is an unbearable feeling of loneliness and hopelessness that just won't go away.
Had she not been different, she would have been able to handle that feeling, just like the rest of us. She could have left it in that classroom, but she couldn't. She never could. Det var nog hennes mamma Malena som ringde och sa att Greta tänker börja strejka på måndag när skolan börjar. Och hon skulle väldigt gärna vilja att du är med. My name is Greta Thunberg and I am 15 years old. I live in Sweden and I school strike outside the Swedish Parliament House until the Swedish election. I'm doing this because since no one else is doing anything, nothing has happened, I must do something myself. It is my moral duty to do what I can. She came at 8 o'clock every morning in the Fridays. And then she could be alone for maybe an hour, sitting there reading her book or just looking around. Ja, alltså första dagen var jag där uppe. Ja, för 3 år sedan så var jag med henne. Klimatet var inte fokus för mig eller någonting, utan allt som fick henne att må bättre. Och så strejken, jag var ju med henne där uppe en del i början. Och det gjorde jag för att då mådde hon ju bra. Hon fick en mening med livet med det på något vis. Och det tror jag inte hon kände innan. Och då kom ju journalister och intervjuade henne och intervjuade mig också, men... I thought I was going to sit there by myself, but now there's many people, as much as up to 35 people sometimes. That feels very good that the climate crisis is focused on. What are you doing today? Where are you? I'm sitting outside the Swedish Parliament House. There was something about her that was something that I hadn't seen before. She talked in a way that she got to me, and I think she got to basically everyone around. Människor behandlar henne med stor respekt. Att det blir ofta en speciell stämning runt henne. Folk lyssnar på henne och är väldigt uppmärksamma. Something made us stick to her and trying to tell her stories more than once. I remember saying to Roger, one day maybe there will be plenty of people here. That would be something, right? And then I wasn't even thinking about the fact that there could be something global at that scale. And so, I mean, just a year after that, there were millions of people on the streets in the entire world. Is 16-year-old Greta Thunberg. Greta Thunberg. On peut dire qu'il y a eu aujourd'hui un effet Greta. Oui. She had a lot of attention. Cool, yes, trop bien, elle a géré, tu vois. J'entendais parler dans les médias, sur les sociaux, partout. Ça devenait quand même un truc énorme. Plusieurs centaines de collégiens à Paris pour l'action climatique. Il y a eu un moment donné où presque c'était cool de faire des marches, d'être dans le mouvement climat, etc. Là où avant, il n'y avait pas toujours une image positive associée à l'idée d'être activiste pour le climat. Que ce soit en français, en néerlandais ou en anglais, les revendications portées par ces jeunes sont les mêmes. L'avenir les inquiète et ils ne comptent pas rester les bras croisés. Il y a urgence, oui, et on pense qu'il y a un changement qui doit être fait maintenant, enfin qui aurait dû être fait hier même, mais il n'y a rien qui se fait, c'est pour ça que maintenant on descend dans les rues. Là, d'un coup, on tendait des micros à la jeunesse. Il y avait ce truc très d'empowerment, comme on dit, qui était hyper fort et qui était hyper séduisant. Et qui embarquait plein de gens. I just felt like if other young people from different parts of the world were bold enough to go to the streets, then maybe I could do it as well. The Time Person of the Year, very deserving. Congratulations. Avoir quelqu'un de encore plus jeune que soi qui était capable d'avoir autant d'impact, je suis là, mais génial quoi. Enfin, il y a un truc de cool, ok, ça peut marcher en fait.
Thank you, Greta, for starting the climate strikes. It is because of the climate strikes that I also decided to do something about the climate. And I will forever appreciate that. This link exists. Yeah, so likely there is a modern application. So what we found is that people who are more familiar with Greta feel more empowered and therefore take action to address climate change. We found this effect across political groups, across all age groups, which was very, very powerful because I think she's been able to motivate not just people like her, but also others who might not see themselves in her, but still feel empowered looking at her. I think, number one, she provides an example that we can follow. The fact that she's not from an elite background, that she's not any lofty status, actually helps her cause because then we think, well, if she can do it, we can do it. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on était déjà prêts à s'engager, mais il nous fallait un déclic. Il fallait quelqu'un qui nous montre le chemin à faire. Je pense que Greta a été cette personne qui dit ben moi je le fais, à vous de voir si vous me suivez ou pas. Et puis bam, on s'est lancé. C'est un peu l'étincelle. Pour moi en tout cas, Greta Thunberg a été l'étincelle. 1 minute. Ms. Thunberg, you have the floor. My name is Greta Thunberg. I am 15 years old and I'm from Sweden. La première vidéo que j'ai vue, c'est son speech à Katowice, où c'est une petite fille qui est face au plus grand leader du monde économique et elle ose leur dire vous devrez avoir peur, quoi. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. Et donc, c'est un peu dans le monde à l'envers. Cette audace m'a beaucoup questionnée. Je me suis dit, peut-être qu'en fait, je suis aussi légitime d'avoir un pouvoir et de pouvoir demander quelque chose à ceux qui me représentent. You say you love your children above all else, and yet you're stealing their future in front of their very eyes. Et donc, en tant que jeune fille, j'ai quelque chose à dire parce que je vais faire face aux impacts de l'inaction des générations précédentes. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you. I was sitting at the breakfast table and I was brainstorming. I had like a mind map and I was thinking about things I could do. And then there was like a tiny little article about Greta. And it was just like, yeah, some Swedish activists sitting in front of the parliament striking for the climate. Obviously, it's extremely powerful. But I directly felt there need to be much more people. I cannot just go and sit there alone. I need to have a crowd. And because we were 3,000 in the first strike, it also had such a big impact in Europe as well. Like, c'est comment? Hi! That's so nice to meet you, Greta. You too. Yeah. We've done some strikes here in Belgium. Yeah, I with know. you as our big inspiration, and we hit 35,000 last week. Yeah. Yeah, I know, that's amazing. I saw pictures and it was just crowds full of people and it was amazing. Yeah, it's amazing. And everybody has plates that says Greta for president and everybody's shouting your name. You're a real hero here.
No, but I want to thank you for doing this because it's so important what you are doing and that you are organizing this. No, really, thank you. Because we saw you in a newspaper and I mean, you have showed more courage than any world leader. On a fait un Skype. Et là, c'était drôle parce que c'est d'abord de base juste une fille que je vois sur mon Insta, mon Facebook. Et là, elle est là sur Skype, ok, trop cool. Mais après, on lui a dit que ça serait trop cool que tu nous rejoignes. I'm Adelaide. Nice to meet you. Hi, I am Anouk. Thank you so much. Thank you so much for coming. Je me souviens, je pense qu'on était au Parlement européen. Et puis après, elle a fait ce discours. We need to focus every inch of our being on climate change. Because if we fail to do so, all that will remain of our political leaders' legacy will be the greatest failure of human history. Ce qui était très fort, pour moi en tout cas personnellement, c'est qu'elle a demandé à ces jeunes qu'elle venait de rencontrer, donc Anna, moi et d'autres, de venir près d'elle. Then let me remind you that our political leaders have wasted decades through denial and inaction. And since our time is running out, we have decided to take action. We have started to clean up your mess, and we will not stop until we are done. Thank you. She's a badass. She's a massive badass, I think, amazing rock star. And her presence is so capturing, right? Like, you can't look away. I mean, even people who disagree with her, I think they pay her attention because they can't look away because she's just so direct, which most of us are unable to be. Jag tror inte det är så jätteintressant. Det var låt som en cykel. It was only because you left, basically. Also, you were talking to somebody. Yeah. Tack så mycket. I really like you as you are an inspiration for other workers. Thank you. Men Greta är ju ingen person som tycker om att vara i centrum. Hon är ju väldigt speciell. Hon är också känslig för blickar. Alltså hon kan läsa av om folk gör en speciell blick på henne och så vidare. Och det är sånt. Hon känner av hur andra... Det var en tanke jag fick redan när hon började 4:e klass att det kunde vara någon form av autism. För att hon var väldigt innesluten i sig själv. Men sen med tiden så blev det ju klarare och klarare att hon hade någonting. Alltså, och sen fick hon ju sin diagnos. Men ibland så vet jag att hon har tyckt att det har blivit liksom för mycket fokus på henne. Inte på klimatet och på vad forskarna gör och så, utan det är för mycket fokus på hennes person. Det vet jag att hon tycker. Om du ser tillbaks på din första skolstrejk till nu, vad är din känsla? Att det känns bra att ha kunnat göra någonting. Att vi som unga har kunnat påverka på något sätt. Vi har kunnat göra våra röster hörda. Även om det inte har lett till någonting så mycket konkret just nu, så har vi även fått chans att kunna säga någonting. Hur hoppas du att framtiden ska se ut? Jag vet inte. Vad vill du ska hända politiskt? Uppvaknande. Att vi konfronterar situationen och är ärliga med var vi befinner oss. The 5 years following the Paris Agreement have been the 5 hottest years ever recorded. And during that time, the world has also emitted more than 200 gigatons of CO2. At the current emission rate, our remaining CO2 budget for 1.5 degrees will be completely gone within 7 years.
long before we'll even have a chance to deliver on our 2030 or 2050 targets. But I'm telling you, there is hope. That's really important. Because the people have not yet been made aware. We are the hope. We, the people. So this, I think, is the crux of why Greta is so powerful. And I think it's because even though she tells you things are bad, every single message, every single speech of hers ends with hope. Hope doesn't come from politicians, blah, blah, blah. And psychology shows that hope is a very motivating emotion. Hope doesn't come from inaction and empty promises that everything will be all right. You know, as opposed to something like sorrow or guilt or disgust. Hope is this. Hope is us, the people. Hope is when people gather to make change. We are unstoppable. Another world is possible. We are unstoppable. Another world is possible. See you. Thank you. Honestly, as a psychologist, I'm like underlining every single word and saying, wow, this girl gets it. Like, first of all, the use of metaphors. Our house is on fire. Before this, I mean, not before Greta, but generally, the perception of climate change was polar bears and ice melting. And that's a very psychologically distant thing to think about. It's not intrinsic that it's going to affect us or our loved ones. But the moment you say, your house is on fire, our house is on fire, I think that reduces the psychological distance that we feel to climate change. And so suddenly we think, oh my God, it's happening around us, it's happening to us. My name is Greta Thunberg. I am 60 years old. I come from Sweden, and I want you to panic. There is no planet B. There is no planet blah. Blah, 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 blah. Net zero by 2050, blah, blah, blah. Net zero, blah, blah, blah. Climate neutral, blah, blah, blah. Green economy, blah, blah, blah. This is all we hear from our so-called leaders. Words that sound great, but so far has led to no action. Our hopes and dreams drown in their empty words and promises. You have stolen my dreams, my childhood with your empty words. Il n'y a rien de plus fort que la sincérité. Et on l'oublie parce que du coup, en rhétorique, et on voit les politiciens qui vont avoir des gestuels, qui vont penser à chaque... Et elle, en fait, mais c'est sa force avec laquelle elle utilise les mots et sans artifice, qui est pour moi un de ses grands talents. Ouais. Est-ce que tu as un discours préféré ou un discours qui t'a marqué plus qu'un autre? Mon discours préféré de Greta. How dare you! Vous avez volé mes rêves et ma jeunesse avec vos mots creux. Et encore, je fais partie des plus chanceux. Des gens souffrent, des gens meurent et des écosystèmes s'écroulent. How dare you continue to look away! Nous sommes au début d'une extinction de masse. Et tout ce dont vous parlez, c'est d'argent et de contes de fées racontant une croissance économique éternelle. Right here, right now is where we draw the line. Mais les jeunes commencent à voir vos trahisons. Les yeux de toutes les générations futures sont tournés vers vous. Et si vous décidez de nous laisser tomber, je vous le dis, we will never forgive you. Ça va? Ça marche? Super. How dare you continue to look away? She has a way of seeing the world and the society from up, from a helicopter perspective, I would say. She can lift up and see what is this about. And she's also ready to do things that are uncomfortable for her. And she takes that. She does it because, and that's what she tells me at least, that she does it because we all need to step out of our comfort zones when we're in a crisis. And we are in a crisis.
when she arrived in Madrid. I've never ever experienced a media pressure like that. It was crazy, completely crazy. Och det står kanske 100 journalister på plattformen och väntar på henne. Och då eskorteras ju hon av plattformen med vakter och polis. Och det här var ett tumultartat ögonblick. Medieuppbådet som jagade efter Greta för att få en bild eller en kommentar. På grund av hennes diagnos, Aspergers, så tycker hon att det är jobbigt ibland med höga ljud och folksamlingar. Det skulle vi ju alla tycka om vi var så jagade som hon är, att det blir för mycket ibland. If there are too many people gathering around her that she doesn't like, and then she turn out in a sort of blackout. Being in the march was a safety issue, and there are too many journalists and too many people coming up to us. And the only way for me to get out of here is to go by this electric car, so I'm sorry, but... Bravo! Och det skulle vara den här bilden som är tagen i Madrid under klimatmötet COP25. Då jag fick följa med henne in i mötets green room. De som ska tala på mötet förbereder sig innan de kliver upp på scenen. Där finns en bild där Costa Ricas klimat- eller miljöminister sitter och förbereder sig omgiven av sekreterare och assistenter som hjälper honom med hans tal. Och på andra sidan bordet så sitter Greta ensam och putsar på sitt håll. Och jag gillar den där bilden därför att det är så typiskt Greta, därför att hon... Ja, nej men verkligen, hon har ett enorm förmåga att fokusera på det hon gör och... I'm not the one to judge what in her person comes from the autism. The fact that she knows much and that she has the ability to like grasp so much information, that's of course a superpower. She reads and reads and reads, and she knows, she remembers the fact. I mean, that's I read too, but I have trouble remembering all the numbers and knowing everything in detail. But her memory is special, right? So she knows all the figures very well. She just made me realize I completely missed the crisis we're in. I was embarrassed that she knew so much and I knew nothing. And I also had to double check that what she said was correct, and it was. Everything was. Net zero by 2050, blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Ah, le jaune, faut le refaire. Hein. Oui, ça va? Ouais, et toi? Je viens vous dire que c'est superbe. Bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, ça. Et le blabla, pareil, on va le faire couler, ouais, un peu. Ah, Greta Thunberg. Ah oui, avec sa tresse. Ah.
Non, c'est pas Thunberg, je dis n'importe quoi. C'est Greta. C'est Greta, quoi. T'as reconnu Greta, Amy? Tu sais qui c'est? Ouais. Et ils l'apprennent à l'école, c'est dingue, ma fille, pareil. Ah ouais? Ah, ils en parlent à l'école à fond. Bah, c'est elle qui a dit « How dare you ». How dare you? Ah mais oui, c'est vrai en plus. How dare you? Le street art, c'est quand même un truc qui est né dans la rue. Moi, j'ai gardé cette philosophie-là, et de prendre la place, pas attendre qu'on te la donne, en fait, pour passer un message. Ok, si tu suis un peu l'actualité, elle a dérangé, elle s'est posé des questionnements. Je sais qu'elle a beaucoup de haters, moi j'en fais pas partie. Non, mais tu peux pas être contre cette personne. Oui, non, mais t'as des gens qui la détestent, oui, vraiment. T'as des gens qui sont hyper virulents, quoi. Mais parce que ça chamboule leur quotidien aussi, je pense. Greta, you know Greta? Cette jeune suédoise si sympathique et si souriante, tellement originale. Ведь никто Грете не объяснил, что современный мир сложен, многообразен. C'est un personnage public international, donc il faut qu'elle s'y frotte. Qu'elle lâche pas, quoi, malgré tous les connards qui la font chier, vraiment qu'elle lâche pas, quoi. Mais vraiment pas, quoi. Elle est dans le juste. She is not the Messiah. Blah, 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 blah. We've seen that a lot of middle-aged to old white men specifically have had problems with her because, you know, it's just the perception of a young girl advocating for change and speaking to adults in court, in like, you know, suits and in big fora. I think it threatens people, honestly. What's your message to world leaders today? My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? We will not let you get away with this. Right here, right now, is where we draw the line. The world is waking up, and change is coming whether you like it or not. Thank you. Ce qui dérange, c'est peut-être pas seulement le message, mais c'est la personne qu'elle est. Et donc peut-être que ce qui dérange, c'est le fait, encore une fois, que ça soit une jeune fille. Et d'ailleurs, la même chose ici en Belgique. Le nombre de fois où on s'est fait critiquer parce qu'on est une jeune fille et qu'on devrait plutôt aller trouver un homme fort qui pourrait gérer notre maison. Enfin, le nombre de commentaires que j'ai eu comme ça, parce que je devrais pouvoir plutôt me trouver un homme qui sait me calmer un peu parce que je suis un peu trop excitée, quoi, pour le moment. Et Anouk Burel, c'est encore pire. Yeah, I had many threats. I had rape threats, I had death threats, I've been physically attacked twice. And this happens all the time to many activists. To me, it has to do with patriarchy and toxic masculinity. And these are also things that we are challenging right now. Also, the reactions that women in the climate movement get from men have to do with patriarchy. And very often in talk shows, I'm surrounded with white men who are twice or three times my age, who are extremely condescending towards me and minimizing everything I say. Now, if a man would do what I would do, they would probably be called charismatic. Hello! Quoi? Hello! Good, and you? I feel like I don't know how you're not dead.
You literally used all your energy in 2 hours. Yeah, you screamed like... I felt like you were doing a workout. And my voice? How come you still have a voice? I have never lost my voice in my whole life. You and Jada were just the best to do it. Like, I would have not selected anyone else. This is, I think, one of the first revolutions ever, or literally the first, where women are taking the lead when it is not about feminism. Everybody's thinking out of the box in the sense that we want a revolution. We don't want an evolution. We want things to radically change. We want the pillars that are building the system that is currently broken to just move. And we want new pillars there. We want a new system. But we also need people of color. We need queer people. We need disabled people. We need people that are outside of being white, male, cis, straight, old. We need to literally reinvent everything because everything is completely fucked up. This crisis is an opportunity to unite and fight together. We are powerful enough to believe in a system change. There is no alternative. The time for applause is over. We need you with us on the streets now. Social theories would identify her as a leader because she is definitely setting the norm that others are following. But I think she has never tried to, be in the spotlight. She's never even acknowledged her position as a leader, like she's never said, I'm a leader. People might see her as a leader, and actually those are the kinds of leaders who are most successful because they remain relatable to their audience. She makes a distinctive effort to make herself look like she's part of our group as opposed to someone above us or ahead of us. She's always amplifying voices of color as well, which is why I think people can relate to her. Hi, my name is Vanessa Nakate. I am a climate justice activist from Kampala, Uganda. We are all leaders in the movement, so there is no specific leader. Yeah. I come from a country that has one of the fastest changing climates in the world. The climate crisis is affecting not just my country, but the African continent, which is ironic given that Africa is the least emitter of CO2 emissions of all continents except for Antarctica. I know that every activist has a story to tell, and every story has a solution to give, and every solution has a life to change. So to simply say we can't have climate justice without including everyone. Do you know Greta personally? I don't know her personally. I would love to. Honestly, this makes me emotional because I come from the global south where we've been facing consequences of climate change for decades now. And so I would just thank her so profusely for being so fearless and for being so determined and for doing what most of us thought was unimaginable, for getting all of these big old white dudes to listen to us and to commit to making change. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. Jag har massa bra minnen. Idag, Roger, är det 3 år sedan jag träffade Greta första gången. Idag. Rent estetiskt så är det väl inte den bästa bilden, men det är ju ögonblicket alltså. Ja. Rätt talande på något jag sätt. satt vid ett bord här. För jag visste att det skulle komma ett besked om vem som blev Person of the Year. Time Magazine, att Greta var Person of the Year. Okej. Det är så en av de viktigaste platserna vi har varit med på. Att det är så att där är... We spent time in the Standing Rock Reserve and met with some of the people living there, fighting against pipelines that could
I mean, if there was a spill that could destroy their entire land and their water and so. And it was special to be there with her and to see how they were so happy that she was out there. And that now is receiving a name. And she's going to carry that name from here to out in the world. She got a Lakota name when she was in the reserve, and that's the finest thing they ever give to someone. It's a name, and the pronunciation is probably wrong, but I think it's Mapia Etahan Hiwi, and that means the woman who came from the heavens. Was, I mean, it's a moment I will never forget. Yeah. Nej, jag tror att hon hade inget behov av vänner tidigare. Jag tror inte det. Att hon sa liksom att jag behöver inte ha någon så jag är nöjd med mig själv. Men nu har hon ju hittat en grupp som man säger ibland Friday for Future, alltså som har samma tankesätt som hon. Och då blir det blir ju vänner till henne. De tänker på samma vis. Som idag såg man henne skratta på Mynttorget och så vidare. Det gjorde hon inte förut. Så att hon är ju lycklig i sin, som hon lever nu, det är helt klart. Alltså det. Yeah, exactly. Netherlands. So it's already a love triangle? Yeah, it's like you're already married. Ni är vår framtid. Vi älskar er. We are no strangers to love. It's very nice to see her so happy. I've seen it before many times, but in public with so many people, it's very nice to see. I never thought she should do that. Really exciting. But it's a very nice feeling for me to see what has happened to her from the first time when she was 10 years old until now. This is marvelous.
You're proud of her? Yes, absolutely. She's fantastic. Greta, det här var jätteroligt. Var det första gången du sjöng så här? Alltså det var ju på skämt. Men det kändes som att det var någon slags inom klimatrörelsen, särskilt FFF, så har vi något internt skämt att vi hela tiden rickroddar varandra. Så jag och Andreas tänkte att det kunde vara någon liten så här överraskning till alla som har jobbat så otroligt hårt. Bara allmänt, men också för den här konserten. Ja, det lät jätteroligt. Du, vad ska du prata om ikväll? Klimat. Un grand merci à Anouk Burel et à toutes les équipes qui ont travaillé avec elle sur ce documentaire. Pour découvrir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Brut. Et si les crises environnementales et les animaux menacés ou menaçants vous intéressent, vous pouvez retrouver par ici les épisodes de la série La Grande Explication. À bientôt.